Alors, la célèbre apparition finale de Bruce Willis après le générique de Split, est-ce qu'elle revenait à dire que Glass était alors déjà planifié entre vous? Est-ce que c'était déjà écrit, financé, produit, prêt à tourner? Et James, que saviez-vous concrètement du projet de Night? Peut-être avez-vous pris tous les deux le risque de ne pas pouvoir mettre cette suite en œuvre. Did Bruce Willis' final famous appearance in Split meant that Glass was already planned between you both, and written and financed and ready to enter production? James, what did you actually know of Night's project by then? And did you both maybe somehow did you take the risk of not being able to fulfill the promise and make the film? That's a lot. So, wow. The Bruce thing. Hey. You answer that. Yeah, we'll decipher some of this. It was step by step, you know, and each one was an act of faith, I think, a little bit. So the first thing for me was, let's make this thriller, and the last scene I'm going to kind of keep off a little bit, and we won't shoot it with the main movie, and we'll do it as a separate little unit. And then in theory, what the idea for Split was that it should work on its own as a thriller. And then we'll do this thing, and hopefully Disney, excuse me, that Disney will allow me to do this legally. And if I said, oh, please let me use one of your characters and let Universal release it. It sounds crazy when I say it like that, but I just, more was, hey, can you let me do this favor? And they did. They did. And then we got to do that, and then when before the movie came out, I started to write Glass. So that was a weird thing, and I told you I was writing it, but I wasn't sure where we were gonna make it, because if the movie didn't connect with audiences, or you know, you guys didn't appreciate it, then I guess we weren't gonna make it. So there was a lot of acts of faith. Then on top of that, so then the movie opened, and I wrote it, and then I had to ask both studios if we could make it in a joint fashion. Now this was super unusual, because both movies owned 100% of each movie. So it's a weird thing. Hey, can I take some of your characters, and can I take some of your characters that you own the rights to, and can we share them and make this movie? And again, they both said yes, and to make it in the manner that we made it, which is, hey, we don't want you to fund it. I'm going to fund it. We're going to make it extremely small. And it could be insane and crazy and all that stuff, but that's what you're going to release. And they said, yes, it can. I mean, it's just all too good and too lucky. And I don't know how it happened. You're all really talented, so that's well. I'll translate this. Ça s'est passé Oh, vraiment. I'm so sorry. No, that's right. No, that's right. Oh my God, I forgot you were there. Ça s'est passé vraiment étape par étape, et on a voulu d'abord avec Split faire un thriller qui fonctionne. C'était vraiment quelque chose que je voulais qu'il soit un film qui fonctionne tout seul, séparément du reste, et je voulais qu'il ait un fonctionnement de thriller. Et puis j'ai demandé à un thriller qui me permette d'utiliser ce personnage à la fin, le personnage de Bruce Willis. Et j'étais très étonné qu'il accepte, puisque c'est un film Universal, et que c'était Universal qui allait le sortir. Mais ils m'ont donné l'autorisation. Et ce hockey de Disney également nous a permis à penser à la suite. Mais avant la sortie de ce film, de Split, je n'avais pas du tout écrit Glass. J'ai attendu la sortie parce que je me disais, si jamais Split ne fonctionne pas, ne marche pas, ce ne sera pas la peine de donner la suite. Et puis il a fallu demander l'autorisation aux deux studios, puisque chaque studio est propriétaire à 100% de chacun des films. C'est Universal qui avait Split, et c'était Disney qui était propriétaire de tous les personnages du film Unbreakable, Incassable. Je leur ai demandé la permission en leur demandant, je veux le financer moi-même, je veux le produire petit, et c'est vous qui le sortirez. Et ils m'ont dit OK pour tout. C'est ça quand même qui a déclenché les choses. Wow. Well done. Yeah. And you were going to continue. Was I? I'm having a tough day. So, yeah, I guess in terms of, I'm blurry about what you knew and what you didn't know. I didn't know a hell of a lot, really. There was a small reference in the original script that I read of Split to the fact that it was linked in some way to Unbreakable, but it was very, very, it was tiny and it was vague, and I thought, oh, that's kind of cool, he's referencing his own work a little bit. I thought it was interesting, I didn't quite understand it. And then we were in rehearsals
for Split, and Night just happened to mention, because you know, of course, it's like in the world of David Dunn and all that, and I was like, oh, right, okay. And I think I just pretended that I always got that. I always knew that for maybe a couple of weeks until I revealed to you that it was news to me. He revealed to me that there was an option of maybe, possibly, if this one did well, if did Split did well, we'd go on to do Glass. But really, as an actor, I hear so many ideas and so many, we're going to do this and we're going to do that, that I thought, great idea, but I just put it out of my head and put it to the side, because you can't really afford to leave until you're actually making the movie, do you know what I mean? So when Glass made, you know, good business and everybody liked it, it was nice to see one of those great ideas, one of those grand promises that you hear tons of in the industry actually coming to fruition. And like Night said, it's just been, you know, one sort of 100-to-1 shot, this working out for many reasons, all working out, one after another. It's been awesome. Yeah. Je ne savais que très peu de choses du projet quand on commençait. Quand on avait fait Split, j'avais trouvé dans le scénario d'une petite référence à un lien possible avec Incassable, et puis je me suis dit, oh, le réalisateur, Night, il se fait de l'auto-référence, c'est très cool, c'est gentil. Et en faisant les répétitions pour Split, là, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des liens avec le personnage de David qui étaient vraiment assez forts, mais je ne comprenais pas tout. Et en fait, j'ai fait semblant d'avoir compris. Et puis, on en a parlé un peu plus tard. Night m'a dit qu'il y avait la possibilité de tourner Glass. Mais en tant qu'acteur, il y a tellement de projets comme ça dont j'entends parler, et souvent je n'écoute pas vraiment beaucoup, je n'y prête pas attention parce qu'il y a beaucoup de projets qu'on évoque et qui ne se font pas. Et j'ai vu là vraiment cette grande promesse devenir petit à petit une réalité, et c'est merveilleux de voir que toutes les choses qu'il fallait que l'on surmonte pour que ce film Glass soit réalisé, que tout finisse par fonctionner, que tout soit possible. Peut-être une question. Hi. Hello. Thanks for the movie, thanks for everything. Great cameo, by the way. Oh, thanks, man. So I have a two-part question. First question is, among the 20 characters you played, or 20 personalities, which one is your favorite? And the second one is, you teased us with a big thing. Do you have any plans for that? Alors, bravo pour le film, bravo pour votre apparition aussi dans le film Night. Première question, il y a 20 personnages que vous interprétez, quel est votre personnage préféré? Et puis il y a comme une sorte de teaser dans le film, il y a quelque chose d'assez grand quand même qui est peut-être annoncé. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est pour Night. In different films, there's different characters. So in Split, it was Patricia. In Glass, I think it's Hedwig, but he only makes a small cameo, but the character who narrates from the third-person point of view, I really enjoyed that. Oh, the narrator guy? Yeah, the guy who narrates his own life. He narrates his own life. Everything he experiences, he narrates it in the third person, and I really like that a lot. That was such a cool characteristic. Dans Split, c'était Patricia, mon personnage préféré. Peut-être que là, dans Glass, ça a été Hedwig. Mais j'ai aussi un faible pour un petit personnage, un petit rôle. C'est celui du narrateur, le gars qui raconte toute sa vie à la troisième personne. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré. You know, I believe in kind of leaving movies a little incomplete, so that the audience can participate and finish the story. You know, and a lot of great movies that I admire have that technique of don't finish everything, don't say everything, and let the story continue as you're walking into the parking lot to your car. I don't like the idea of you walking to your car and going, all right, what are we gonna eat now? And you've totally forgotten. I want it to be, the story is still unfolding in you, and so the thing you're referencing is more in that category for me, that it's kind of, you know, each of the movies have the same format, and they are, oh, at the end of Unbreakable, oh, this is where we're at in the story? What? And the same thing in Split at the very last scene, wait a minute, this is where we're at in the story? And the same thing with Glass, wait, this is where we're at? Which actor are you in the meta story of it? And that's fun to have that realization of where are you in the book of the story. But you know, for me, I think I'm done telling these stories with these characters. So I want to move on. So it's more for your imagination too.
Je crois que j'aime les films imparfaits, j'aime les films qui sont incomplets, qui laissent le public, quand il sort de la salle, terminer l'histoire pour lui-même et remplir les béances que la narration peut laisser. Beaucoup de films que moi j'aime ça fonctionne comme ça dans l'histoire du cinéma, et c'est comme ça que j'aime faire des films. Ce dont vous me parlez, c'est quelque chose qui est, pour moi, fait partie de ça, pour moi. Ce sont des béances. Je crois qu'à chaque fois que j'ai fait un film, et pour les deux films dont on parle là, précédents, pour Unbreakable et pour Split, on arrive toujours à la fin à un moment où le public se dit « Ah, mais on en est là, mais c'est ça, c'est là où on se trouve finalement dans l'histoire ». Et c'est ainsi que, quelque part, j'invite le public à remplir sa méta-histoire, si vous voulez, sur la trilogie. Mais pour ma part, je pense que j'en ai fini avec ces personnages. Je pense que maintenant, il est temps que je m'en éloigne et que je passe à autre chose. Oui, parmi les séquences les plus hallucinantes du film, il y a deux scènes qui viennent d'Incassable. La scène entre Bruce Willis et son fils et la scène du train. Je voudrais savoir si, Night, vous avez eu cette idée très en amont du scénario. Est-ce que vous saviez que vous alliez inclure des images d'Incassable dans Glace? There are two wonderful and magic and extraordinary scenes in the film. There are the flashbacks, the one with Bruce Willis and his son, and the one in the train. Did you know very early in the script writing that you had those scenes and that you were going to include them? Yeah, there was another scene as well that I had in the movie that I pulled out, which I just to the last second I had in. It was a scene where Bruce, in the original Unbreakable, talks to a priest. And he, you've never seen this, and he talks to a priest and after the train wreck, and he's like, what does it mean? You know, and the priest gets angry at him, and he goes, it means nothing. You were just lucky. And he goes, no, but nothing happened to me. The face in my wash was crushed, and nothing happened to me. And the priest starts tearing up, and he goes, my 12-year-old nephew was on the train with you. His neck was broken in 4 places. What are you trying to tell me? You were chosen? I don't think so. And he starts crying, you know. And that scene is a really powerful scene, and I wanted it so badly in the movie. And it was in the middle where you see David kind of doubting whether he's special or not. So that was the third scene that I had. So I had these 3 scenes I really wanted in there. And the only reason I pulled out that scene is because it was so heavy and dramatic, and it was bogging it down a hair, the movement. And when you're making a thriller, you just have to honor the god of thriller, and that's the tricky balance. Oui, il y avait en fait une autre scène que également je voulais utiliser dès l'écriture, une scène qui avait été coupée du montage de Incassable. C'est une scène où Bruce s'adresse à un prêtre, c'est peu de temps après l'accident de train, et il questionne le prêtre, il lui demande qu'est-ce qui s'est passé, et le prêtre lui répond, mais ça veut simplement dire que vous avez eu de la chance, c'est tout. Et Bruce Willis lui dit, mais c'est pas possible, je suis le seul survivant, ça a forcément une signification. Et le prêtre lui répond, moi j'ai un neveu de 12 ans qui était dans le train, et sa nuque a été brisée plein de fois, il est mort. Vous voulez dire donc que vous seriez l'élu, c'est ça que vous voulez me dire. Et il tombe, il pleure, le prêtre. Et cette scène que je voulais à l'origine inclure dans ce nouveau film, elle était tellement dramatique, elle était tellement triste aussi, que j'ai décidé à la dernière minute de la retirer du montage de Glace, parce que dans un thriller il faut avancer selon les lois du thriller, et que c'était pas possible de garder cette scène. Alors une question pour chacun de vous, d'abord pour Night, je voulais savoir s'il lui arrivait d'avoir l'angoisse de la page blanche, ou est-ce qu'il avait plusieurs scénarios d'avance. Et pour James, est-ce qu'il est plus difficile de jouer la bête, qui est une représentation de l'hyper-virilité et de la colère, ou d'imiter la démarche d'une femme? A question for both. For you, Night, do you have the anxiety of the white page, or do you have several scripts that you have in advance for making films? And for you, James, was it more difficult to play the beast with this quality and these particular things, or was it more difficult to play the woman and the walk of a woman in the film? I was going to answer your question without understanding it. I heard blanche in there, and so I was like white, and then something I tried to put together. I was going to try to, just as a joke, try to answer what I thought you were asking, but that's not what I... J'ai essayé de comprendre ce que vous disiez, j'ai entendu le mot blanche, j'ai compris autre chose, donc j'allais essayer de répondre à la question que j'avais comprise, qui n'était pas du tout celle qui était.
That'd be a fun conference where I just answer first what I think you're saying. Ça serait une conférence de presse qui serait vraiment. Je répondrai à ce que je crois comprendre. Yes, I like white ice cream, and yes, I don't like my white shirt. Thank you. You know, I get stimulated by this. So in a few days, I'm going to go home. I'll be done the movie, and by done the movie means I'll open the movie around the world. And whatever happens, it'll happen, and I'll have an emotional reaction or not to what's happening. And it'll just be me and a notebook first, by myself. And I know what I want to write. So here's where I am, and the thing I want to write. I'm close, but I haven't solved it. And when I say solved it, I don't have that feeling like I have to make it. I don't have that feeling yet. So I'm scared I never will. So that's the thing. So the blank page, I'm scared, right? And so this thing, I'm scared. I don't know if maybe I'm wasting my time. This is not the right idea, or maybe I'm forcing this. That's the nightmare. I'm forcing it. So that's the blank page on in a few days I'll be going to. And I'll write, right now my theory is, and trying to deal with that anxiety of the blank page is, just throw down ideas. So I will spend the day just thinking of ideas that can, in the world, in the milieu of this story. Oh, a woman that does this, and oh, that color. Ooh, we can take the tree and then use the shadows, or just anything, you know. Like I wrote yesterday in the hotel room, I want to use sharp dolly moves like Kurosawa did in Rashomon, you know, because the place where this story takes place is very amorphous. It's not. I'm trying not to tell you anything. And so on the moon. Is it Mars? No. Is it in space? No. And so the sharp moves and the sharp moves are, you know, point A to point B will help to find the space, and that feels right. So like I don't know why, so I wrote that down. Keep doing that until I feel peace. Right now I don't feel peace about it. So it's a little bit terrifying. Pour répondre à votre question, en fait, l'histoire de la page blanche, ça me stimule énormément. Et quand je vais rentrer chez moi, après la tournée internationale de ce film, que ce soit un succès ou un échec, je vais m'éloigner de ça, je vais réagir ou pas, que ça marche ou pas, et puis je vais me mettre au travail. Je vais me dire, bon, tant pis, maintenant je passe à autre chose. Je sais avant tout ce que j'ai envie d'écrire. Je sais que le sujet, il est proche de moi, je vois que, mais je n'ai pas résolu tous les aspects de l'écriture de ce que je fais. Rien ne m'oblige à écrire ce film, sans doute, mais j'ai quand même peur de ne pas y arriver et je dois essayer de m'y atteler. Peut-être que ce sera une perte de temps, mais je dois essayer. Il faut que je me force, et je force le sujet à arriver, je force les idées à venir. Donc dans quelques jours, effectivement, je vais me trouver avec ce syndrome de la page blanche. Il va concrètement se passer. Mais j'ai une théorie à propos de la page blanche, et pour en sortir, je me dis que si je n'arrive pas à écrire, je cherche des idées, quelles qu'elles soient, sans lien commun, sans forcément que ce soit une histoire. Je pense à des idées, juste une idée, donc sans histoire. Je pense à une femme qui fait ceci ou cela, à un arbre, à une ombre portée de l'arbre, et j'écris ce genre d'idées. Et hier, par exemple, j'étais à l'hôtel et j'ai commencé à écrire le fait que j'aimerais tourner un film avec des mouvements de caméra qui soient extrêmement précis, comme dans Rashomon de Kurosawa, des mouvements de caméra qui vont de A vers B, qui sont extrêmement précis. Voilà. Et tant que je ne vais pas essayer de mettre de l'ordre dans tous ces éléments épars et de me mettre vraiment à l'écriture de ce film, je ne serai pas en paix. Voilà qui peut-être répond à votre question. One thing you didn't ask me, I'm just going to keep talking, is there's two ideas that I have in my next movie. And you know how, as human beings, if there's like a girl that's really attracted to you and it's like, I love you, I want you, you're like, okay, great, thanks. And if there's a girl that's like, hey, I'm not available, you're like, oh, you know. That exactly the opposite. You are exactly? No, well, some of you can relate to what I'm saying. How about that? The two ideas, one, I know is going to work. I know it. And that's making me less interested in it. That's so weird, right? And so the one that I'm not sure is going to work is the one I'm going to start writing on Monday. Vous savez, il en est, pour continuer à vous répondre, il en est pour moi des idées pour les films comme des femmes en général. Vous savez, une femme qui vous dit « Oh, je t'adore, je te veux, je t'aime, etc. »
vous dites bon bah bof, ok, laisse tomber, mais vous n'êtes pas attiré. Mais la femme qui vous dit ah, je suis avec quelqu'un, etc., vous vous dites tout d'un que ça vous passionne, ça vous intéresse, et vous avez envie de la séduire. Et c'est exactement ce qui se passe pour moi avec les idées de films. Une idée qui me vient, et je sais qu'elle fonctionne, elle m'intéresse moins que l'idée auquel il faut que je m'attelle, qu'il faut que je travaille, qui pour moi n'est pas évidente à faire fonctionner. I'm like, you love me? Oh, that's great. Okay, question was it harder to play the Beast or Patricia? Yes. The Beast in all his bestiality, or a woman in all her high heels? It was harder to play the Beast, frankly. Patricia was one of the characters that came quite easily, I felt like, came quite quickly to us. She was a nun, she was all about faith, added in the kind of thing. I felt that she wanted to be touched, she wanted to experience sexual contact, but she couldn't, and that just gave us everything for her. Even in Glass, where she doesn't really get a chance to express all that sexual, hello everyone over there, all that sort of sexual frustration and the kind of comedy and the kind of the fun that comes out of that in Split. Even though we don't get to do that in Glass, it still gave us the basis for Patricia, even though she's going through a much more traumatic time in Glass than she was in Split. So she came real easy. The Beast, on the other hand, it's not even just like he's a normal supervillain. He's not like Magneto, do you know what I mean? He's not like some guy with an agenda and he goes about getting it in a kind of human way, but he just happens to be able to control metal. Do you know what I mean? This guy is animalistic. He is beastly. He's bestial. He's actually slightly alien. And what we discovered in Split was that even though we only see him for a little bit, if we made him normal, it just didn't work. He had to be heightened, he had to be non-human almost, you know, he had to be slightly alien. And the tricky part of that is when you do that, you're dealing in the realms of bad acting, you're dealing in the realms of overacting, and you're flirting with that. So it was a real balancing act. We had to go far, but at the same time, you've got to do it tastefully and elegantly and do it well, and hopefully, and there will be people out there who think I'm overacting, but hopefully you manage to do it in a way that it still feels rooted in something honest and that ultimately came from Kevin, who is the source of every single one of these characters. It was part of Kevin at some point before they dissociated. Vous me demandez si ce qui a été plus difficile d'interpréter, c'était la bête ou si c'était Patricia avec ses hauts talents. Je dois dire que ça a été la bête qui a été plus difficile à trouver, à interpréter, parce que Patricia, c'était venu assez facilement. C'était dès le film précédent, quelqu'un qui était comme une bonne sœur et qui a une envie de contact physique. Et c'est quelque chose qui boue en elle, elle a cette sensualité, une envie de sensualité. Et même si dans Glace, on la voyait peu, et qu'elle était surtout avec ses frustrations, et que ça pouvait créer des effets comique, mais en tout cas, la base du personnage, elle était déjà là, même si ici, dans ce nouveau film, dans Glace, on l'amène vers quelque chose de plus traumatique, et on la voit dans une situation plus compliquée, donc dans Glace. La bête, par contre, ça a été vraiment pas du tout facile à trouver. C'est donc quelqu'un qui est bestial, quelque part, qui est comme un alien sur Terre. Et on a essayé de le faire un peu plus normal, mais il lui fallait vraiment que ce personnage ait ce côté un peu alien. Le danger, alors, quand on s'attaque à un tel personnage, c'est de surjouer et de mal jouer, de mal interpréter. Et tout ce qu'on a essayé de faire preuve, on a essayé de faire preuve en abordant le personnage d'élégance, de tact et aussi de sincérité pour construire le personnage. Mais la clé de ce personnage-là, comme pour d'autres, c'est Kevin, parce que c'est le personnage de Kevin qui est la source, en fait, de tous ces autres personnages. Dernière question. Dernière question. Night, vous êtes un grand fan de sport. Comment pourriez-vous comparer des super-héros de comics à des super champions de NBA ou de NFL? Night, you're a sports fan. How would you compare the superheroes in comics books and the super champions of the National League and etc.? Well, that's really interesting because, you know, I've spoken to some of the professional teams sometimes, just as, you know, an observer of performance under, you know,
when you have to perform emotionally. And so sometimes coaches ask me to talk to them, and I talk to some of my local teams and things like that, and like the Sixers and things like that. And I often tell them, like, when you I've actually said this is really interesting. I don't know if I'm answering your question. When you make the shot and then you turn to the audience and you're like, yeah, like that with your jersey, you are creating a sense of fixed mentality that you are Superman, right? Rather than go back a half second before you touched your jersey and your elbow is in, you watch the follow through, you practiced this 10,000 times, your feet left the ground in the right way and the ball went in. And you watch it go in, and that's why it went in, right? You can control these things, as opposed to I am, which is a fixed mentality. And so it's really interesting when you say superheroes versus athletes. I'm always telling them that stop saying I scored 30 points and I am great. That's recipe for disaster, I scored 30 points because I ran my butt off and I did these things and I took these picks and I did all these lists of things that I was trained to do, and that's why I practiced hard and I did all that. It's a growth mentality. And so it's fascinating when we talk about superheroes, because in some ways we're saying it's an I am story. But they're related, it's aspirational. I think you can be like a superhero, you can do those extraordinary things like an athlete, but it's a growth mentality. That's the human version of becoming a superhero. C'est intéressant la question que vous posez, si je la comprends bien, et en tout cas je vais essayer de répondre à la question que j'ai comprise. C'est intéressant parce que les joueurs professionnels en basket ou dans d'autres sports, parfois, et je parle souvent avec eux, et parfois les entraîneurs me demandent d'aller m'entretenir avec eux. Et donc j'interviens auprès des équipes et on me demande souvent donc, de parler avec eux dans le cadre de leur entraînement. Et quand je leur dis souvent, quand après avoir marqué, vous prenez votre maillot, vous montrez comme ça votre maillot, vous agissez comme si vous étiez des super-héros et vous faites, alors qu'en fait, vous ne faites qu'accomplir ce pourquoi vous vous êtes entraîné et de s'entraîner, de dribbler, de marquer, c'est quelque chose que vous avez vous-même fait 10 000 fois auparavant. Vous avez contrôlé la balle. Et donc, ne dites jamais, je suis génial, j'ai marqué 30 points et c'est extraordinaire, parce qu'en fait, vous n'avez fait que simplement une liste de choses, accompli une liste de choses pour lesquelles vous vous êtes entraîné et vous avez simplement mis en place et mis en route une mentalité de progrès. Et donc, alors que le super-héros, lui, il est dans le « je suis ». Et c'est ça la différence, je dirais. Cela dit, on peut tout à fait, chacun d'entre nous, avoir le sentiment d'être super-héros, d'arriver à accomplir quelque chose, et on est peut-être chacun de nous un peu de ça dans notre mentalité. La dernière. Ah, une dernière question, pardon. Oui, bonjour, bravo d'abord pour le film. Je voulais savoir si votre film est d'abord un thriller avant d'être un film de super-héros, et si c'est un film de super-héros, est-ce une critique finalement de notre société où tout le monde se rêve super-héros, et en même temps une réponse à Hollywood qui est devenue donc l'industrie des super-héros. Et la deuxième petite question, vous apparaissez souvent dans vos films, quel lien supplémentaire avez-vous avec Alfred Hitchcock? First question, is this film primarily a thriller or a superhero movie, and is it in that case maybe a critic on our society, because an answer to Hollywood, because everything became superhero movies today, and you made of course several appearances in your films, cameos. Is there another link that will entertain with Hitchcock? He's the idea of telling stories primarily through suspense and the tension of the frame is something that he owns and he has taught all of us. So that is definitely, I'm in that school, will always be in that school. It just speaks to me. I just get it. When I see montage filmmaking, like it's an overall feeling of a sequence that you're supposed to get from juxtaposing all images. I never even know how to think like that. I don't even speak. I enjoy it. I just don't know how to do it. Whereas the version of storytelling he does, I definitely get. So if we're doing the brick factory fight between him and David, we shot it like a suspense sequence. He hears the beast first coming up the thing, we're moving, where is he, there, and he's already on the roof
crawling over him, and we do the flip version of his point of view as you're moving to these kind of figures that look like stalagmites, and you know, all those shots are done like a suspense sequence, not to break it. So that would be an example. So the answer is it's a thriller for sure, and the me being in them is the way I'm doing. I love to be in the movies, and if I can. I just don't want to disrupt the movie. To, you know, I'm still, you know, it's hard. I don't hide very well, you know. So, you know, if I'm the neighbor, oh, he's the Indian neighbor, and it's like, no, I'm just a neighbor. But it's just, oh, he's the kind of curly-haired Indian neighbor. That's an interesting choice. James lives next to a curly-haired Indian neighbor. Okay. Yeah, exactly. So it's always, I'm making bigger statement than I want to be. So yeah, that's just, you know, as much as I can, have fun with it. Ce que j'aime, c'est raconter des histoires par le suspense. C'est ça qui est vraiment mon truc. Raconter une histoire par la tension du cadre, ça c'est complètement Hitchcock, ça lui appartient pour toujours, et moi je suis de cette école-là. C'est tout simplement parce que c'est ça qui me parle dans le cinéma. Je sais qu'on nous apprend parfois le montage, la façon de juxtaposer des plans, la façon de raconter une action par la juxtaposition de plans. J'aime ça, j'apprécie en tant que spectateur, mais ça ce n'est pas mon truc. C'est la narration à la Hitchcock qui me plaît et qui est mon domaine, qui est mon élément. Alors pour le film, dans la scène de la fabrique de briques, on a alterné des plans, on est allé prendre des points de vue supplémentaires les uns après les autres, on les suit les uns avec les autres, on permute et on renverse la caméra pour suivre le point de vue d'un des protagonistes, et on passe donc sans cesse à des points de vue différents jusqu'à aller très loin avec la caméra. Et ça pour moi c'est vraiment un récit avec la caméra. Autrement dit, c'est quelque chose qui appartient au domaine du trailer, pour répondre à votre question. Et puis c'est donc pour moi avant tout Glass est un thriller. Mais j'aime effectivement apparaître dans les films que je fais. Ce que je ne veux pas, c'est interrompre la narration du film, c'est gêner le film. Il se trouve que je n'ai pas une présence très discrète et que dès que j'apparais à l'écran, on se dit ah ben tiens voilà l'Indien bouclé, tiens c'est lui qui joue le rôle du voisin, c'est intéressant. Je veux pas amener le public à travailler trop là-dessus, mais effectivement j'aime bien prendre parti à mes propres films et apparaître dedans. Thank you so much. Thank you. Thank you guys.